Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini dengan saya Indah Kumala Putri. Di video kali ini saya akan membuat suatu kerajinan yang berasal dari botol bekas. Kita buat tempat serbaguna yang dilapisi kain flanel dan tali rami. Langsung aja tonton video tutorial pembuatannya. That day.
saya pembuatannya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian tonton buat tutorial cara buat